Maka chimene chimapereka chiopsezo nkhani yaziwalo malo kubiseko nkhani yazimayi ndi mauka. Mwina amatha kuopa kuti mwina zimatha kupweteka. Amaopa chifukwa sanamve bwinobwino imene zimakhalira. Matata adziwa suti angakhale ndi mantha. Leo ndimaziwa komanso ndinamvapo zina zachitika classmate wanga anadwalapo mpaka ndikumwalira. Atanitumiza kukwenzi ndi pamene anamuyeza anandipeza zakuti ndi kansa ya khomo la chiberekero koma yaononga chiberekero komanso yafatikira ziwalo zina za mthupi. Nde sanathe kulandira chithandizo china chilichonse anangodikira tsiku lake lokumwalira basi. Anali zaka 24. In terms of cervical cancer in Malawi, the numbers are overwhelming. If you look at the global statistics, Malawi is probably one of the highest or probably second highest countries with the highest numbers of cervical cancer. We are going to Bangwe, specifically in the Mvura area, where we're going to do community mobilization to educate people about cervical cancer so as to create more awareness so that more women should be going for cervical cancer screening. So he says sometimes we have been hearing that one can develop cancer because of the type of food that she is eating. Is that true? The truth of the matter is that cervical cancer is there. Maybe 1 or 2 of our relatives passed on because of cervical cancer, but we didn't know. For instance, in my sake, my grandmother passed on because of cervical cancer, but I didn't know way back that it was cervical cancer. As we are speaking now, Tuong is just giving a brief background about the cervix, where it is located, showing them diagrams of the cervix itself, and explaining more about cervical cancer. Azimai tikakhala m'magulu nthenda imeneyi amakambirana ndithu momasuka kuti ndi nthenda yopsa komano sitimaziwa kuti titani chifukwa tinali tisanaphunzire kuti khansa iyi ndi chani imayamba bwanji timangokambirana kuti nakatipanga bwanji. Ineyo kunena zoona sinayezesepo khansa ya khomo la chiberekero koma ndi mmene ndaphunzirira lero mawa ndinyamuka ndipita ndikayezesa khansa ya khomo la chiberekero ndipo ndikayezesa pa Bangwe kiliniki ndi pafupi nditha kuyenda. Soni ndipaga nawo vinika uja timanena uja My job is to screen women for cervical cancer using acetic acid. We call it visual inspection. There are some myths that they come with. I heard that when you're screening, you take the uterus out. One year. Yeah. Pindi modzi 1 minute. Yeah. Ndikana kwazisa zizanga kufunika kwake kuti adziwe ubwino wakuyezesa khansa ya chiberekero. Ndi anthuni mukangoona kena kake ngegege muzithamangira kuchipatala kukatani kukayezesa ndiye ndimalimbikisa be anthu kuti matenda amene ndadwala ine ndi matenda opsa kwambiri. The only challenge that comes out of the screening is that we know there are 3 results that will come out. You're normal, and that's safe and good for you. Number 2 is you have a positive lesion,
if it's treatable at that health facility, you're also safe. You're well and good. But then it only becomes a challenge, a huge challenge, when you have a suspicious lesion that you need a pathology, you need a biopsy. Ntayezetsana ndiza kuti andipeza ndi cancer khomo la chiberekero koma pamafuna zosimikizika kuti atenge kanyama tipite kumwayi wathu kuti akasimikizedi umene kwakayeze kuti akuti kodi ndi cancer ya khomo la chiberekero. At the moment, the whole country, there's only one public hospital where you can actually do histopathology of these samples. So that's in Lilongwe. Now, what does that mean? It means even though there's a huge burden, there are very few of them that will access the actual care that they require. Chifukwa kuti ndalama imene imapezeka movutikira ndi imenenso timathandizikana kumapita mchipatala. You have to choose carefully which patients you want to operate on.